Om Namah Shivaya. Good morning, children. How are you all? All of you are fine, right? Okay. Last class, we learned the sources of water, isn't it? Then, after the sources of water, what was the next point? We were discussing how we can store the water, then extraction of salt, evaporation, condensation. These all we had learned, right? Today we can move to a new topic. About the water itself, we are discussing. Okay, we all know water is very precious because very a few part is available as fresh water body. നമുക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The other part of the water is salty only. We have learned water in the oceans and seas. It's all very salty and we can't use it for our daily activities. Okay. Even though we have a very few amount of freshwater sources, we won't care it as precious. നമ്മളെ മനുഷ്യർ അതിനെ ഒരിക്കലും precious ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. Instead of it, we humans itself are polluting the water. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് തന്നെ വെള്ളത്തിനെ മലിനമാക്കുകയാണ്, വെള്ളത്തിനെ ചീത്തയാക്കുകയാണ്. Okay, let's see how we humans are polluting the water. ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് വെള്ളം പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. See, water is polluted in various ways, in different methods water is getting polluted. Let's see the first example. Let's go for the first example. See, in the village, remote areas, വളരെ ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒക്കെ they don't have the modern facilities. They don't have even the necessary facilities like washroom, toilet. These and all those people they don't have. So what they are doing, they will have the bath, they will wash the clothes and wash their utensils means pots and all in the kitchen. ഇതൊക്കെ അവർ എവിടെയാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഓർ നിയർ ബൈ പോണ്ട്സ് ഓർ ലേക്സ്. അടുത്തുള്ള പുഴകളിലോ കുളങ്ങളിലോ തടാകങ്ങളിലോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അവർ വാഷിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ദേ വിൽ ഡു ദ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് വാഷിംഗ്, ബാത്തിങ്, ക്ലീനിങ് യൂട്ടൻസിൽസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻ ദ റിവർ, നിയർ ബൈ റിവേഴ്സ് ഓർ ലേക്സ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ വാട്ടർ വിൽ ബി പൊല്യൂട്ടഡ്. അതിലുള്ള വെള്ളം ചീത്തയാവും, മലിനമാവും. എങ്ങനെ? ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് വാട്ടർ കൊണ്ടും ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് കൊണ്ടും ഒക്കെ ആ വെള്ളം spoil out. It will be getting polluted. The germs also will be there. Okay, so that's the first way that the water is being polluted. Then waste from the house or household waste is also dumped in the ponds and lakes. വീട്ടിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അടുത്തുള്ള പോണ്ട്സിലോ ലേക്സിലോ കൊണ്ടുപോയി ഡംപ് ചെയ്യും. നമ്മൾ മുമ്പേ ഓപ്പൺ ഡംപിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചില്ല, അതേപോലെ here they are disposing in the water, and that also pollutes the water. The water pollution happens there. Okay, then nowadays we people are advanced in many ways, and our countries developed a lot. Many factories are there. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫാക്ടറികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. And these factories produce the things that we want. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫാക്ടറീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Along with the production of the necessity things, they are producing the waste also. The factories are producing the waste also. But for the disposal of the waste, what those factories are doing, they are just disposing in the rivers. അവരെന്താ ചെയ്യുക? ആ വേസ്റ്റൊക്കെ നേരെ പുഴകളിലോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും. സോ that way also water is polluted. Understood? പിന്നെ ഈ ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ അവർ ഓരോ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ്, they use chemicals. That chemicals also
they are throwing away in the water, in the nearby rivers or lakes. There also the water is polluted. And the same way, farmers also. What the farmers they are doing? Definitely they are making the food for us. They are making rice, wheat, vegetables and all. ഇതൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതില്ലാതെ പറ്റില്ല. But farmers also, they are also forced to use the chemicals, pesticides and insecticides. ഫാമേഴ്സ് നിർബന്ധിതരാവാണ് ഈ കെമിക്കൽസും രാസവളങ്ങളും, ഫെർട്ടിലൈസ് പറഞ്ഞാൽ രാസവളങ്ങൾ, പിന്നെ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ്, കീടനാശിനികൾ, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാണ്. ദേ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു യൂസ്. What happens when they are using these chemicals, pesticides and fertilizer? When there is a heavy rainfall, നന്നായൊരു മഴ പെയ്താൽ ഈ ചെടികളിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫെർട്ടിലൈസറും കെമിക്കൽസും ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സും ഒക്കെ what happens? They will wash along with the rain water to the river. റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഇതും എല്ലാം കൂടെ ഒഴുകി റിവറിലേക്ക് പോകും. That way also the water is polluted. And the farmers' use of these chemicals and all cause the underground water pollution also. അത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനും കൂടെ ഒരു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ഈ ചെടികളിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന വളം അത് ഇങ്ങനെ മണ്ണിലിങ്ങനെ നിൽക്കും. whenever there is a heavy rainfall, these pesticides, insecticides and fertilizers will be mixing with this water and it will be seeped underground, and that way the underground water is polluted. Okay. Then you may have seen big ships, isn't it? There are many big ships carrying oil from one country to another as part of the trade or business, and there is chance for spilling oil from these ships in the sea. ഈ വലിയ ഷിപ്പുകളിൽ ഓയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ഓയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ what happens? There is chance for spilling this oil in the sea water. ഈ സീ വാട്ടറിലേക്ക് ഓയിൽ തെറിച്ച് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. So that's also causing water pollution. Okay. And if the oil is spilled in the water in the sea, what happens? The aquatic animals എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ, അതായത് ഫിഷ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് കാൺട്ട് സർവൈവ് ദാറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ആ വെള്ളത്തിൽ ഓയിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീവികൾക്കൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൾസോ വിൽ ബി പൊല്യൂട്ടഡ്. അതിലുള്ള വെള്ളവും കൂടെ പൊല്യൂട്ടായി പോകും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വേ ദ മറൈൻ ലൈഫ് ഓൾസോ വിൽ ബി സ്പോയിൽഡ്. കടൽ ജീവികൾ, കടൽ പ്ലാന്റുകൾ ഒക്കെ നശിച്ചു പോകും. Understood? So today we have discussed the water pollution. വെള്ളം എങ്ങനെ മലിനമാവുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ. So first one we had told that in the villages and all, whenever people use river water and all for the daily activities such as washing, bathing and cleaning utensils, the water is polluted with the soap and germs, right? Then household waste, whenever it is dumped in the ponds or lake, that water is also polluted. Okay. Then about the factories also have a great role in polluting the water. They are disposing their waste in the nearby rivers or lakes, and that water is also polluted. And the same way, whenever the farmers using pesticides and insecticides or chemicals, that's also, along with a heavy rainfall, these pesticides, chemicals and insecticides all washed away to the rivers along with the heavy rainfall, and that causes the underground water pollution also. Whenever it is used, that means pesticides or insecticides or chemicals used by the farmers, with the heavy rainfall, it will seep these harmful parts also. That means pesticides or insecticides or chemicals that will also seep under the ground,
and the underground water will be polluted. Okay, children. And then we had told the ships carrying oil have also a great role in polluting the water by spilling the oil in the sea. Okay, children. This is all the point we had discussed. Okay, children. Thank you.